The news in details. Prime Minister Narendra Modi said the Northeast is emerging as a strong corridor for harnessing trade and tourism ties with India's partners in South and East Asia. He said this while launching multiple development projects worth over 55,600 crores rupees in Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura, Arunachal Pradesh today. The projects unveiled pertain to rail, road, health, housing, education, border infrastructure, IT, power, oil and gas sectors, among others. Modi also dedicated Sela Tunnel to the nation and launched the Unnati scheme worth over 10,000 crore rupees. And Prime Minister Narendra Modi said the next phase of development will be the next expansion of industries in Northeast region. अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated